观众朋友们、同学们，大家好，欢迎来到今天的汉语课堂。我是 Amy 老师，很高兴又和大家见面了。今天我们要一起学习第66课 Lesson 66。 চায়না মিডিয়া গ্রুপ ও আরটিভির যৌথ আয়োজনে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস চায়না ওয়ারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শান্তা মারিয়া। আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক এমি চুং, আরও আছেন সৌরভ ও মিম। মিম, Saurav, 你们好。Amy 老师好。山大老师您好。এমি লাউসি হাও। Okay, so maybe you have learned some measure word in Chinese language. You know, in Chinese language there are quite a few measuring words, right? Like one person. Similarly to Bangla, yes, there is a specific word for counting a person or counting family members. Okay, these words we call it measure word. 量词. Yes, come on, let's have a look. Yeah, this word 量词. Yeah, 量 is a measure word to measuring the quantities. Okay, normally before a measure word we will see a number or a pronoun before measure word and then followed by a noun like this. Okay, today we are going to learn few measure words. The first one is the most common measure word in Chinese language. 这个 this one. 个 Yes, you can see pinyin here. 个 个 Yes, and this is the Chinese character. 汉字 right? Okay, for example, 一个学生. 学生 It means 一 means one. Yes, so 一个学生 it means one student. One student. Yes, and when we pronounce it, measuring word 个, we should pronounce light and short as a neutral tone. 一个学生 a student. 一个学生 আমরা আজকে চীনা ভাষার যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন ভিন্ন মেজারিং ওয়ার্ড বা পরিমাপক শব্দ, সেটা সম্পর্কে আজকে শিখব। যেমন আমরা এমনিতেও কিছু জানি, গ বা পেই, এরকম বেশ কিছু মেজারিং ওয়ার্ড আছে। আমি বাংলায় একটু বুঝিয়ে বলি যে আমরা যেমন বাংলা ভাষায় বলি একজন মানুষ, একটি গরু বা একটি ফুল, এই যে টি, জন, এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মেজারিং ওয়ার্ড বা পরিমাপক শব্দ ব্যবহার করি। আমরা নিশ্চয়ই একজন গরু বলি না বা একজন ফুল বলি না, একজন মানুষ, একটি ফুল, এই যে টি, টা, জন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রে যে মেজারিং ওয়ার্ড, এটা চীনা ভাষায় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা প্রথমেই একটি মেজারিং ওয়ার্ড দেখেছি যেটা চীনা ভাষায় বলা যায় অনেক শব্দের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, সেটা হচ্ছে গ। গ ইগা একজন, ইগা ইগা রেন, ইগা শুয়েশাং একজন ছাত্র বা একজন স্টুডেন্ট, ইগা শুয়েশাং। ইগা পেইচি একটি কাপ, মানে এই গ শব্দটি অনেক অনেক শব্দের ক্ষেত্রে এই মেজারিং ওয়ার্ডটি, এই পরিমাপক শব্দটি ব্যবহার করা যায়। আমরা আরও শুনবো এমি লাউসির কাছ থেকে। Okay, as we have mentioned that 个 is the most common measure word in Chinese language, right? You see the examples here. 一个学生 So here it used to describe person, right? And look at this one. 一个杯子一个杯子 Okay, if you don't understand what is 杯子, you can see the picture here. Cup. Yes. So 一个杯子 it means a cup. Yes, one piece cup, right? A piece, one. Okay, and 一个人 one person. একজন মানুষ। Yes.
一个人. So, till now, maybe you can understand. Oh, 个 it can not only use to count person. It can also use to count objects, right? Also. Yes, things. Right. So, we call it the most common measure word in Chinese language. If you don't know, for this word, what is the specific measure word? Then you can say 个. Yes, 个. আসলে গ এই যে মেজারিং ওয়ার্ডটা এটা বাংলার টি এর মতো আমরা একটি দুটি তিনটি সেটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি মানুষের ক্ষেত্রে হোক বা কোনো ছবির ক্ষেত্রে হোক বইয়ের ক্ষেত্রে হোক আমরা টি শব্দটি যেমন ব্যবহার করি তেমনি চীনের সবচেয়ে ব্যবহৃত বহুল ব্যবহৃত মেজারিং ওয়ার্ড হচ্ছে গ পরিমাপক শব্দ গ ইগা যদি আমরা না জানি অনেক সময় যে এই শব্দটার সাথে পরিমাপক শব্দ কোনটা হবে চোখ বন্ধ করে গ বলে দিলেও অনেক ক্ষেত্রে 90% ক্ষেত্রে এটা সঠিক হয়ে যায় 好，第二个 measure word. The second measure word is this one. 杯，很好，杯。Okay, previously we have learned 杯子 it means cup, right? And now we use it as a measure word from noun to a measure word, measuring word. 杯. So look. 一杯水. 一杯水 So if the water is contained by the glass, then you can say 一杯水,一杯水 which means a glass of water. এক গ্লাস পানি যদি বলি তাহলে এই পেই শব্দটি আমাদের মেজারিং ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে এক গ্লাস পানি বা এক গ্লাস ড্রিঙ্কস যে কোনো পানীয় হতে পারে কিন্তু এক কাপ চায়ের ক্ষেত্রে যখন এটা কাজ করে তখন কিন্তু আমাদের বেশ মানে ভালোই লাগে যে ভাষার ব্যবহারটা আমরা আরো ভালোমতো বুঝতে পারি যেমন যদি এক কাপ কফি বা এক কাপ চাও বলা হয় তখনও কিন্তু পেই এই পেই শব্দটি গ্লাস কাপ সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় Have a look here. 一杯可乐 a cup of Coke. Yes, 可乐 Okay, and here 一杯咖啡一杯咖啡 coffee which means Coffee. a cup of coffee, right? Coffee. Yeah, 一杯咖啡 And here 这里一杯茶一杯茶一杯茶 a cup of tea. Yes. আসলে এটা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এটা তো গোনা যায় না আমরা তো একটি চা বা একটি কফি বলতে পারি না বা একটি পানীয় বলতে পারি না আমরা এইজন্য এই তরল পদার্থ মেজারিং এক কাপ হোক এক গ্লাস হোক এক বাটি হোক পেই শব্দটি ব্যবহার হয় Liquid, yes. Okay. Actually, it's a noun and we use it as a measure word. Okay? So, before the measure word, you can add the numbers. If it's 2 glasses of water, then you can say 量 before measure word 2 R, you should say 量对了 yes 量 So if 2 glasses of water, that is 2杯水2杯水2杯水 যদি কোনো মেজারিং ওয়ার্ড থাকে সংখ্যার পরে দুই সংখ্যাটির পরে যদি একটা মেজারিং শব্দ থাকে যেমন লিয়াঙ্গা দুইটা যদি তখন আর গা বলবো না কারণ আমরা জানি যে দুইয়ের চাইনিজ হচ্ছে আর কিন্তু যখন মেজারিং ওয়ার্ড থাকবে তার আগে যদি আমরা বলতে পারি যে দুইটি মানুষ 2 কাপ কফি বা 2 গ্লাস পানি তখন কিন্তু আর ব্যবহার করা যাবে না তখন বলতে হবে লিয়াং পেই শুই লিয়াং গারেন But San Pei Shui. Yes, some only pay- 2 Only two. has a slightly changed. Okay. Yes. Now, since Shan Da Lao Shi has explained you very clearly, and now I would like to text you. See, 一杯咖啡 here, right? How to say 2 cups of coffee? Liang Pei Cafe. Yes. Yes. 对了，2杯咖啡 2 cups of coffee. 好 let's move on. The third one is this one. 1. 碗
One. Wan. Okay, wan. You see, what is this? This is a Rice. bowl, right? Bowl. Yes, rice in the bowl. You know, Chinese people normally they use bowl to take rice rather than a plate. Yes. Because in Bangladesh we do not eat sticky rice. This is sticky rice. It is very easy to use sticky rice in bowl. Also, we use our hand, not Yeah. chopstick. Yes. That is the different eating culture. আমরা দেখছি যে বোলের মধ্যে ভাত, ছোট বোল, চীনের মানুষ সাধারণত বোলে করে, মানে এরকম ছোট বাটিতে করে বা বোলে করে তারা ভাত খায় এবং সেটা ভাতটা থাকে একটু স্টিকি, একটু আঠালো ভাত, এবং সেটা কাঠি দিয়ে খেতে হয়। তো যাই হোক, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এক বোল ভাত, সেখানে মেজারিং ওয়ার্ডটা হবে ওয়ান। Wan. ই1 মি ফান। How? Okay, so if the food, normally the stable food, like a cooked rice, like a porridge kind of thing, Chinese people will eat with the bowl, right? So we extend it as a measure word. For example, a bowl of rice, 一碗米饭. ই1 মি ফান। Yes, 一碗米饭 means a bowl of rice. Okay, 一碗粥. ই1 চৌ।粥. Okay, 粥 means porridge. 一碗粥. চৌ। আমরা কিন্তু পরিজ আমরা জানি, এবং এটা এক ধরনের জাউ ভাত, এবং সাথে যদি ফ্যান থাকে বা পানি থাকে একটু তরল ধরনের, এই পরিজ চীনে একটা জনপ্রিয় খাবার, এবং বাংলাদেশেও কিন্তু জাউ ভাত আমরা অনেক সময় খেয়ে থাকি। জাউ যেটা, এটাও ওয়ান দিয়ে, কারণ বলে করেই খাওয়া হয়। ই1 চৌ। 一碗粥. Yes, a bowl of porridge. Okay? So this is one. Next one, 下一个是家. 家 家. Okay. If you can remember, previously we have learned 家 this word, which means home, house. Yes, 我家,我的家, my home, my house, right? And now we are going to learn it as a measure word. Okay, to count the shops. Yes. Okay, for example, 一家咖啡馆。一家咖啡馆. What does it mean? 咖啡馆 means coffee house. coffee shop. 一家咖啡馆, a coffee shop. It's my coffee shop, right? No, one coffee shop. One coffee shop. One One coffee shop. coffee shop. chia cafe. cafe one. আমরা আরেকটি মেজারিং ওয়ার্ড দেখছি, সেটা হচ্ছে চিয়া। চিয়া এই শব্দটি কিন্তু আমরা আমাদের বাড়ি, পরিবার, হোম এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যবহার করে থাকি, যে আমার বাড়ি কোথায়, আমি আমার বাড়িতে যাব, ওয়া হুই চিয়া। কিন্তু এখন এই একই শব্দ, একই ক্যারেক্টার, সেম ক্যারেক্টার, এই একই শব্দটি আমরা এখন ব্যবহার করছি মেজারিং ওয়ার্ড বা পরিমাপক হিসাবে। পরিমাপক শব্দ যদি আমরা বলি যে একটা কফির দোকান বা কফি হাউস, তখন সেটা হবে ই চিয়া কাফে কোয়ান। ই চিয়া কাফে কোয়ান একটা কফি হাউস। বা যদি বইয়ের দোকান হয় শুতিয়ান, তখন হবে ই চিয়া। এই চিয়াটা আসলে তখন আর বাড়ি হিসাবে নয়, তখন মেজারিং ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হবে। 好，一家咖啡馆, a coffee shop, right? 一家书店, 书店 means Library. bookshop, bookshop, bookstore. Yes, 书店。一家书店, a bookstore. So here you will now found it's translated in English translation. 一家书店 is just bookstore, a bookstore, right? 好 and then now 老师 has prepared one question for all of you. Maybe Shorov and Mim already knew the answer. Yeah. Okay, but I want to keep
this answer opening for all, and in the next class we will review the answer. How is it? Okay, so you can see this is the question for you, for everyone. 这 what? 书店里有很多中文书。中文书 Chinese book, right? 很多 what does it mean? Many Chinese book. 好，这 so here you need to choose a measuring word for 书店。Okay? 这书店里 inside the bookstore there are many Chinese books. So have a look the answer A, B, C and make your answer. And in the next show we are going to tell you the answer. যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের জন্য একটা প্রশ্ন দিয়ে যাচ্ছি আমরা এবং এটা আমরা আগামী ক্লাসে উত্তর দেব। তার মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা উত্তর পেয়েও যাব, আপনারাও বুঝে যাবেন যে এটা কি বলতে চাচ্ছে। এখানে একটা প্রশ্ন দিয়েছেন এমিলাউসি, মাঝখানে কোন মেজারিং ওয়ার্ড বসবে, কোন পরিমাপক শব্দ বসবে সেটা আপনাদের স্থির করতে হবে। যেমন পুরো বাক্যটা আছে, মাঝখানে মেজারিং ওয়ার্ডটা আমি বাদ দিয়ে বলছি। চ এরপরে শূন্যস্থান, সুদিয়েন মানে বইয়ের দোকান, সুদিয়েন লি ইয়ও আছে, সেখানে আছে হেন তুও চুং ওয়েন সু, অনেক চীনা বই, অনেক চীনা ভাষার বই এখানে আছে। এই সুদিয়েনের আগে যে শূন্যস্থানটা দেখছেন সেই শূন্যস্থানে কোন মেজারিং ওয়ার্ড বসবে, পেই, ওয়ান না চিয়া, সেটা আপনাদের স্থির করতে হবে এবং আগামী ক্লাসে আমরা উত্তরটা জানিয়ে দেব। 好，this is the question for you, okay? And now let's move to part 2, speaking part. 好，现在我们一起看 part 2, culture part. এখন আমরা চীনা সংস্কৃতির কিছু বিষয় সম্পর্কে জানব। In today's culture part, we are going to introduce you several items in the Chinese traditional breakfast. What Chinese people, 中国人 will eat in their breakfast. So this is not all the items. We are only introduce few. For example, very common one, this one, 包子. 包子. Yes, and actually 包子 is already become an English word also, like a 饺子, 包子 also. Yes, it's a traditional Chinese food. So you can have a look the picture. The white color outside skin is made of the flour. Yes. Yes. Okay. So inside, different people they can make different stuffings like beef and some other vegetables. They just make it minced and then they make the stuffing and steam it. So you can now see like a yellow bakey color, right? Because it's steam bun. আমরা আজকে যে কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারছি সেটা হচ্ছে যে চীনের মানুষ সকালবেলা কি খায়, সকালের নাস্তা, চীনের যে ঐতিহ্যবাহী সকালের নাস্তা রয়েছে সেটা সম্পর্কে কালচার পার্টে আমরা কিছুটা আলোচনা করছি। যেমন প্রথমে যে খাবারটা সেটা হচ্ছে পাউজা। পাউজা হচ্ছে এক ধরনের ময়দার পিঠার মতো বা ময়দার পাউজা, আসলে ময়দা দিয়ে এটা তৈরি হয় এবং এটা স্টিম করা হয়। ময়দা দিয়ে তৈরি হয়, ভিতরে নানা রকম পুর দেওয়া হয়, সেটা মাংস হতে পারে বা সবজি হতে পারে, যে কোনো কিছু দিয়ে পুর তৈরি হতে পারে এবং খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু, এটা আগেই জানিয়ে রাখছি। 好，下一个是 this one. It looks like a deep fry thing, right? It's deep fry. Yes, bread stick. It's called 油条. 油条. Yeah, 油 means oil. Yes, 油 means oil. 条 means long piece thing. We can call 条. 油条. ইয়োথিও আরেকটি জনপ্রিয় নাস্তার আইটেম, মানে সকালবেলা খাওয়া হয় এবং এটা হলো মচমচে ভাজা। এটা আমরা বাংলা করতে পারি এভাবে, মচমচে ভাজা, এবং এটাও খেতে খুব মজার, ইয়োথিও। Okay, next one is this one. By the picture, here is the soybean.
So 豆浆 means Doujiang. soybean milk. Soybean milk. আমরা সয়া মিল্ক বলতে পারি এবং এই সয়া দুধ এটাও কিন্তু খুবই পুষ্টিকর এবং খেতেও সুস্বাদু আসলে চীনে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ব্রেকফাস্টটা খুব ভালো হওয়া দরকার মানে পুষ্টি সমৃদ্ধ হওয়া দরকার এবং ভালো নাস্তার সাথে কিভাবে তুলনা দেওয়া হয় যে তাহলে সারাদিন ভালো কাজ করা যাবে আমাকে একজন প্রবীণ চীনা শিক্ষক আমাকে একজন বলেছেন যে যেমন বলা হয় যে সকালে যদি ঘোড়া ভালোভাবে খায় তাহলে সারাদিন দৌড়াতে পারে তেমনি যদি সকালবেলা নাস্তাটা খুব ভালো হয় তাহলে সারাদিন সুস্থ মনে এনার্জির সাথে প্রাণ শক্তির সাথে কাজ করা সম্ভব হয় সো Doujiang is a good match of a good company of youtiao. Yes. And the next one is tofu nao. Tofu nao. Yes. You heard about tofu, right? Tofu. But tofu nao means brain. Okay. Brain means this food is very tender and soft than tofu. More tender and soft than tofu. It's also made out of soybean. Tofu nao. tofunar যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সয়াবিন দিয়ে সয়াবিন পেস্ট দিয়ে তৈরি হয় এবং tofu আমরা অনেকেই খেয়েছি tofuর চেয়ে এটা কিন্তু আরো বেশি নরম এবং হজমও খুব সহজে হয় পুষ্টি সমৃদ্ধ Okay, so these 4 items, they are very common items in Chinese people's breakfast list. আমরা চীনের ঐতিহ্যবাহী সকালের নাস্তার কয়েকটা উপাদান বা কয়েকটা খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারলাম কয়েকটা ডিশ সম্পর্কে জানলাম এবং এই আইটেমগুলো সাধারণত চীনের সব সকালের নাস্তাতেই চীনারা সবাই ব্যবহার করেন তা নয় অঞ্চলভেদে কিছুটা পরিবর্তন হয় অঞ্চলভেদে কিছুটা বিভিন্নতাও রয়েছে কিন্তু সাধারণত এটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী চীনা নাস্তা সম্পর্কে জানলাম এবং প্রতিটি খুব টেস্টি যেমন খুব সুস্বাদু এবং সেই সাথে খুব পুষ্টিকর 好的，同学们 that's all for today's class. And please do remember to make your answer for that question, okay? And we will see you in the next class. 同学们再见 আজকে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আবার কথা হবে 再见再见